Borussia! And it's for Borussia! I'm outside the stadium, where in a few hours from now, Germany's biggest soccer rivalry is set to take place. Now, normally there'd be more than 80,000 people swarming in behind me. But today, because of the coronavirus, all fans are banned from attending the game. Hey. This match between Bayern and Dortmund will probably determine who will be the champion of the first major sports league to return after a lockdown. What's it like on normal days? Totally different, especially when it's a big game. So usually the whole street is full with people wearing black and yellow, shouting, chanting, singing. A little bit drunk, I guess? Some of them maybe? Some of them a little bit drunk, some of them very drunk, but all of them very excited. Bayern München! Scheiß Bayern München! Ist alles Scheiß Bayern München! As you can see, they are also arriving in 2 buses. They also flew in 2 different planes, all for the sake of safe distancing. Germany has already reopened shops and restaurants with new rules. So its national sport had to come back too. But now, you're only allowed to be in the country's largest stadium if it's literally your job to be there. What are the regulations that the league put in place in order for soccer to resume? I can't give them to you, all of them now, because this whole concept is 51 pages long. So there's a lot of rules and regulations in place. The most important thing is the behavior of the players. There's no handshake. Even if they celebrate goals, they are supposed not to hug, not to touch. The players can't embrace, and neither can the fans. A big deal for a team that usually draws the biggest crowd in world soccer. It's very, very loud. You have the yellow wall inside where 25,000 people stand, one single stand, all the way up to the roof. So that's a pretty impressive sight, and it's pretty impressive the noise they make as well. But is soccer without fans soccer? Hard to say, but for me, football lives from the fans or from the supporters. Aymen Gabsi, like most supporters, will be watching the game at home. And it's not like he has many other choices. Meeting people from more than one other household is forbidden. But the fan club, Total Offensive, has a solution. Only 30 people can enter this exclusive get-together at a hall designed for 150. What were the past 2 months for you like without football in your life? Very hard, very hard. Yeah, why? Because every home game I go to the stadium. For me, I miss the feeling in the stadium, and it's difficult to watching this with 30 people or less than 80,000 in the Signal Iduna Park. Doch nicht sowas! Das war wieder scheiße. Das war wieder echt scheiße. The supporters may not be happy, but Bundesliga is expanding its viewership. Sports leagues all over the world, like the NFL, are watching Germany's experiment. It's at least been encouraging enough for soccer leagues in Italy, Spain, and the UK to restart their seasons this month. I do think a lot of this can be replicated, yes, because the concept now is in place. It does seem to work. We have had match days without any interruption and where everything seemed to work from an organizational point of view. But I think the most important thing always is that the pandemic is in control. Ach du Scheiße! Ja, Ende. End. Sorry for the loss. Do you think it would have made a difference had you been in the stadium, being able to cheer on your team? Ja. Dass die besser rübergekommen wäre oder dass die Stimmung, wir hätten halt die Chance noch gehabt mit den Fans, dass es dann in einen Sieg endet. Aber kann man jetzt nichts machen, ist bitter, aber kann man nichts machen. Why is German soccer returning now? Die Menschen wollen gerne Fußball sehen, aber Fußball hat auch eine enorme wirtschaftliche Bedeutung bei uns. Die Vereine sind mittlerweile große Unternehmen geworden. Es hängt ganz viel an Gewinnen auch ab, ob Spiele stattfinden können oder nicht. Und ganz offensichtlich sind viele Vereine finanziell so eng aufgestellt, dass sie auch noch die letzten 9 Spieltage in der Bundesliga brauchen, um wirtschaftlich überleben zu können. Also der wirtschaftliche Druck der Vereine, der auf die Politik ausgeübt worden ist, ist hier sehr groß gewesen. So the return of German soccer is happening because the clubs are losing money. Yes. That's the whole reason.
Nicht alleine. Fußball hat in Deutschland eine ganz große Bedeutung. Einmal wollen die Menschen in Deutschland gerne Fußball sehen, wenn sie es auch nur im Fernsehen tun können. There's a lot of concern in this ongoing pandemic that by people meeting together, they're going to be spreading the disease. Are you worried with the return of soccer that that's going to happen? Wir machen uns natürlich schon Sorgen, dass der Coronavirus verbreitet wird, hier auch in Deutschland. Deswegen ist ganz wichtig, regelmäßige Tests auch durchzuführen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Fußball-Bundesliga ein falsches Vorbild auch sein kann für ganz viele andere Menschen. Junge Menschen, Kinder, Jugendliche dürfen im Augenblick kein Fußball spielen in ihren Vereinen. Aber die großen Fußballstars sind ihre Vorbilder und sie möchten ihnen nacheifern. Und deswegen muss man schon aufpassen, dass nicht außerhalb der Stadien entsprechend wieder auch Fußball gespielt wird. Das ist die viel größere Gefahr, dass das Virus sich verbreiten kann. Do you think the return of the Bundesliga can be a model for other sports in other countries? Deutschland ist ein bisschen Testlabor im Augenblick für die Wiederkehr des Profisports im Fußballstadien. Ich gehe davon aus, dass das ein oder andere Land sich auch ein Vorbild daran nehmen wird, wie Deutschland das umgesetzt hat. Aber jeder muss das für sich selbst entscheiden, ob man diese Verantwortung tragen möchte oder nicht.